Hello, dears. So today let's take a look at the chapter Lecture on Ethics by Ludwig Wittgenstein. Speaking about Wittgenstein, he's actually one of the most influential philosophers that the 20th century has seen. And in this lecture, he actually speaks about ethics, and he tries to explain the concept of ethics. He tries to explain what ethics is, and why ethical ideas cannot be fully expressed through ordinary language or through scientific facts. Okay, so this is the basic idea or the core concept of this ethics. Sorry, the lecture on ethics, the chapter that we are going to learn about. Okay, so according to Wittgenstein, listening to this lecture or trying to understand the concept of ethics might be quite a difficult one, and he begins this lecture by stating certain ideas, or by by humbly stating certain elements which he thinks makes the reader it quite difficult to understand the concept, or to grasp the concept of ethics. So he says that there are certain reasons for this, and the first reason he states is that English is not his native language. So English is not his first language, so the grammatical part, or the grammatical structure of the statements he say might be actually different. And the second reason he states is that philosophy is a very different or a difficult concept to explain very clearly. So while we speak about philosophy, it might not be able to very clearly express the idea that we are trying to convey. And the third one is that people may misunderstand his lecture. So there is a possibility that the people who listen to this lecture may misunderstand the ideas that he's trying to say. So he says that he did not want to give a very specific, technical, scientific lecture. That is not his idea. Or he does not want to give a popular science lecture that only creates a superficial curiosity. What he aims to do is not to give a scientific lecture or to speak about popular science, but instead of that, he wants to speak about which he considers is more deeply important, like the concept of ethics. He considers this as like the meaning of good, value, and life. Okay, so he wants to explain, or he wants to speak about ethics in this lecture. So and this is in this introduction part, he actually wants the audience about what ethics is. Okay, he actually gives a warning, or he gives an introduction on what ethics is and what ethics is not. So he says that ethics is not like mathematics or science. It is actually a different concept. It is quite different from that. And also he says that it cannot be explained directly or perfectly. When we learn mathematics, we know that if we learn a theory, or if we learn a certain equation, we can do it in a very perfect manner. We can explain that very directly, but that is not the case with ethics. It is quite difficult, or it is quite different to convey the idea about ethics. And also the language itself becomes inadequate to explain this concept. Okay, so these are the things that he speaks about in the ethics, in the introduction to ethics, and then he gives an explanation of what ethics is. Okay, so this is the he quotes from G.E. Moore. Like he said in Principia Ethica, his work, ethics is a general inquiry into what is good. Okay, so this is a definition given by G.E. Moore in his work Principia Ethica. That is, ethics is a general inquiry into what is good. Okay, so based on this concept, what Wittgenstein tries to say is that he actually expands this meaning, and he says that ethics is not just an inquiry into what is good, but instead of that, we can expand it a bit more. Like, it can also mean that it is an inquiry into what is valuable, or what is really important, or it can be an inquiry into the meaning of life, or what makes life worth living, or it might also be an inquiry into the right way of life. So just it is not just a general inquiry into what is good. This good can mean
different things, like what is good means good can also mean something valuable, or good can also mean the meaning of life. And in like we said, ethics has different meanings, so this very concept can be elaborated. Okay, so simply saying, it is not, ethics is not just do this or don't do this, but instead of that, it is actually about why we are doing certain things, or why we live, why, what is truly valuable, or what makes a good life, or what is absolutely right. This is what ethics is all about. And also this ethics becomes connected with morality, spirituality, meaning, and human existence. Okay, and now speaking about ethics and aesthetics, he compares, or he connects these two ideas of ethics and aesthetics. You know what aesthetics is? Aesthetics is an idea of beauty, an idea about beauty or art or emotional value. Okay, so he connects these two ideas, ethics and aesthetics, because he thinks that both these ideas, that this both ethics and aesthetics involves value, and it involves feelings beyond facts, and also it involves experiences that are difficult to describe logically. These both things, these aesthetic concepts and ethics, might not have a very logical explanation most of the times. Okay, so and he says that he compares science and ethics. So he says that in case of science, for example, he takes an example of colors in a painting. Science is able to describe the colors in a painting, but it is science is quite inadequate, or science won't be able to fully explain why the painting feels beautiful. It might be able to explain the colors in a painting, but why the painting feels beautiful, that cannot be explained using science. And also, in a similar manner, science will be able to describe the human actions, but it cannot explain what absolute goodness is. So that is the difference between science and ethics. Okay, and then he explains two very important concepts. This is really important: relative value and absolute value. Okay, so first we are speaking about relative or trivial value, and he says that trivial or a relative value is, it means that something is good. If we say that something is good, it might be due to a very specific purpose that it serves. Okay, so relative values depends on the purpose or the usefulness of what we are trying to say. For example, if we say that this is a good chair, okay, or he is a good pianist, or this is the right road, we mean that the purpose of that is very beautifully or very correctly served. So this is a good chair means that is proper to sit in, that is a very good chair. It doesn't mean the ethical or the moral sense of that, but just a general purpose of a chair. Okay, but this is not the case with uh, relative or trivial value means it is something that can be scientifically or logically explained. Okay, but this is not the case with absolute or ethical value. This is really important because this is concerned with ethics. Okay, so absolute or ethical sense means this is something quite different. And if it is not just about the purpose or the efficiency or the usefulness of that, but instead of that, it is used to express the moral obligation or the ethical judgment. So this value or this ethical value or the absolute value, it cannot be just reduced to fact. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കസേരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു നല്ല ചെയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരിക്കാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്, അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതൊരു ഗുഡ് ചെയർ ആണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ക്രൂവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ട് ഒരാളെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് യു ഓട്ട് ടു ബിഹേവ് ബെറ്റർ, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പെരുമാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബിഹേവ് ബെറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേർപ്പസ് അവിടെ ആൾ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മളൊരു ചെയർ പറയുന്നത് പോലെയല്ല എന്ത് പറയുന്നത്, നന്നായിട്ട് പെരുമാറണം. ആ നന്നായിട്ട് എന്നുള്ളതിന്
it might be different according to different people. അവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മോറൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ആ മോറൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ ജഡ്ജ്മെന്റിനാണ് അവിടെ വാല്യൂ വരുന്നത്. അതിനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഓർ എത്തിക്കൽ വാല്യൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. And then he speaks about the difference between relative and absolute value. That is, the relative judgments is the statement of facts. ആ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ അതേപോലെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റിലേറ്റീവ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഓർ റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. But absolute or ethical judgments cannot be just reduced to facts, because science can describe events but not the moral meaning. The moral meaning cannot be conveyed through science. Okay, so this is one of the major concepts explained through this lecture. Okay, and the next idea he explains is of this is a very important example that he states in this work. That is the example of a omniscient book. Okay, so Wittgenstein gives this very famous example, and he speaks about a person who is omniscient. Omniscient എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, എല്ലാം കാണുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ omniscient എന്നാ പറയാ, അതായത് എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാള്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു, നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്ന ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഒരാളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, omniscient എന്ന് പറയുക. someone who knows everything. Okay, and അപ്പോൾ ആ ആള് ഇങ്ങനെ ഒരു omniscient person, an omniscient person tries to write a book, or he writes about every fact in the universe. Okay, so that book might contain every movement, every thought, every scientific thought, every human action. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഫാക്റ്റുകളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഇവൻസും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ബട്ട് നോട്ട് എത്തിക്സ്, ബിക്കോസ് എത്തിക്സ് മൈറ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. അല്ലേ, ആ ഒരു എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ആ ഒരു ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഹീസ് ദിസ് പേഴ്സൺ, this omniscient person, he or she, they might write about everything that they observe or everything that they can see. But ethics is not something which can be stated using a very certain or very specific fact. It is not a fact. So this omniscient person, the book he has written might not contain ethics, but it can contain scientific facts and all. Okay, so he says that ethics is not like a fact like gravity or temperature or biology. So even if this book contains some details about a murder, okay, murderനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് മൈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഫിസിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ദ ഫാക്ച്വൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്, ബട്ട് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് മർഡർ ഇസ് ഈവൽ. Okay, that is the ethical concept or the ethical meaning of this work. അല്ലെ, മർഡറിനെ പറ്റി നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എന്താ, മർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈവിൾ, നെഗറ്റീവ് ആണ് മർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആ എത്തിക്കൽ മീനിങ് എന്തിൽ വന്നോളണമെന്നില്ല, ബുക്കിൽ വന്നോളണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and the next concept he tries to convey is fact versus ethics, and then he compares facts and ethics. Okay, so in this one, this is next one of the most important topics. Like he spoke about relative value and ethical value, and now he speaks about facts and ethics. So he says that facts can be quite different from ethics, because facts cannot create a moral meaning. Okay, no statement of fact can ever be an ethical judgment, is what he says in this work. So no statement of fact can ever be an ethical judgment. ഒരു ഫാക്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല, എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല. So science may be able to explain many things, like if a murder is, how a murder has happened, why people became angry, what happened biologically. These things can be explained using science. Okay, but science won't be able to answer if it is morally evil, or why should humans be good, why what gives life meaning. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, സയൻസിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ സയന്റിഫിക് ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് എത്തിക്സ് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so he says that ethics is beyond language. Okay, so
language works well for facts and scientific statements, but ethical experiences go beyond ordinary language. This is the main concept that he's trying to say, or this is the heart of Wittgenstein's philosophy. This is the philosophical idea that he presents in this work, the lecture on ethics. Okay, so ethics is beyond language. He believes that language might work well for facts, but ethics is beyond facts. So therefore ethics goes beyond language. നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്റ്റുകൾ പറയാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആപ്റ്റ്, പക്ഷെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തിക്സ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ഫാക്ട്. ഓക്കെ, സോ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ലാംഗ്വേജ്. And that is why he explains that ethical values belong to the supernatural. Supernatural എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോസ്റ്റുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെന്റ്സ് അല്ല, ബട്ട് ബിയോണ്ട് നാച്ചുറൽ ഓർ ബിയോണ്ട് ദി ഓർഡിനറി തിങ്സ്. സോ ഓർഡിനറി റിയാലിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് he explains ethics. Okay, and that which cannot be captured scientifically. And now he speaks about why ethics cannot become a science. Okay, science എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? We know that science is about observable facts. അല്ലേ, സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷറബിൾ ട്രൂത്ത്സ് ആയിരിക്കും, ലോജിക്കൽ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഓർ ഒബ്സർവബിൾ ഫാക്ട്സ് ആർ കൺവേഡ് ത്രൂ സയൻസ്. ബട്ട് what ethical experiences involved is something quite different. That is, ethical experience is about wonder, it might be about guilt, it might be about meaning, it might be about absolute value, it might be about a spiritual feeling. And these things, these wonder or guilt or meaning or happiness, these things cannot be measured. So these things are beyond facts. These are not observable facts, and that is why ethics cannot become a science. So ethics deals with meaning, value, wonder and goodness. So therefore ethics cannot be written as a scientific system. This ethics is quite beyond, or it is a supernatural or beyond the ordinary. And now he speaks about a Hamlet reference. Okay, and in this, okay, so there is he quotes a line from Hamlet, that is, nothing is either good or bad, but thinking makes it so. Okay, and he partially agrees to this statement, that is, he nothing is either good or bad, but thinking makes it so. He partially agrees, but also he makes a clarification about something which is very important. He does not mean that morality is imaginary. Okay, so nothing is either good or bad, but thinking makes it so. So he does not say that morality is something that is imaginary, but instead of that he tries to say that ethical goodness is not a physical property in the world. So what we mean by ethical goodness is not something that is physical property that exists in the world. So goodness is not like, pointing to a chair or pointing to a stone. It is not something physical, but instead of that, it is something beyond the physical aspect, or beyond something that beyond a physical property that exists in this world. Okay, so goodness is not a physical property, and ethical meaning comes from human moral experiences. That does not come from a very physical aspect. Okay, I hope that idea is clear. And these are the major themes that is explained in this lecture: limits of language, and the concept of ethics versus science, relative versus absolute value, meaning of life, then unsayable moral truths. Okay, so these are the main quotations or the main concepts that is used in the work. Ethics is the inquiry into what is good. That was a statement from Principia Ethica. No statement of fact can ever be an ethical judgment. There will simply be facts, facts and facts, but no ethics. So ethics is not just facts, it is something beyond that. Okay, and so this is the idea that science can describe facts but no ultimate moral truth, and ethics concerns about absolute goodness and meaning. Human beings experience ethics deeply, but ethical truth cannot be fully expressed in words. Okay, so these are the things he says about the major concepts that he explains in this work. And so that is it, and thank you.